here we define select last name, salary, NVL commission percentage. It is taking as a commission percentage in NVL part. So where it find the commission percentage is null, it replace the commission percentage null with the zero value. मैं जोटी commission percentage मोर null थी वो सेठी से zero रे convert कला. The salary into 12 plus salary into 12 into NVL commission percentage 0 as annual salary from HR.employee. कैसे run कला. जोटी मोर commission percentage टा null थी वो से जगह से zero replace कला. और जोटी मोर commission percentage value अच्छी सिटी value देखे. NVL function ना काम रहेगा. माने जोटी मोर null रहेगा सेटा replace करिवो zero को. That is the you have to take the snap. It is a snap नहीं जो NVL ला. हेला. snap नहीं करो तो then using NVL2 function. What is the work of NVL2? NVL2 function examine the first expression. If the first expression is not null, NVL2 function return the second expression. If the NVL2 it examine the first expression. If the first expression is not null, NVL2 function return the second expression. If the first expression is null, the third expression it will return. Okay, the first expression is not null, then NVL2 return the second expression. If the first expression is null, then it return the third expression. So NVL2 expression 1, expression 2 and expression 3. So if you pass expression 1 is the source value or the expression that may contain a null. So expression is a 1 is a source value where it will contain the null value. Expression 2 is the value that return if expression 1 is not null. Okay, so expression 2 is the value that is written expression 1 is not null. Expression 3 is the value that return if expression 1 is null. If expression 1 tomorrow null रहिबो ताले से रिटर्न करिबो expression 3. यदि expression 1 tomorrow not null अछि से रिटर्न करिबो expression 2. snap नहीं जाओ ये पट्टा
then NVL to function example. Select last name, salary, and commission percentage. Select last name, salary, commission percentage, NVL to जदि मोर कमिशन परसेंटेज टा नल अच्छी ताले से रिटर्न करिवो कोटा ना सैलरी प्लस कम नॉट नल अच्छी ताले मते सैलरी रिटर्न करिवो तो एटा होची यदि एक्सप्रेशन 1 टा नल अच्छी ताले यदि एटा नल अच्छी ताले सैलरी रिटर्न करिवो यदि एटा नल नाही कमिशन परसेंटेज नल नाही तो सैलरी प्लस कम रिटर्न करिवो तो जोड़ा खाली नल अच्छी खाली सैलरी रिटर्न कला तो जोड़ा का नल नाही तो सेठी सैलरी प्लस कम रिटर्न कला next is nolif. Okay, so nolif function compare the two expression. Nolif compare the expression 1 and expression 2. If they are equal, the function return null value. Okay, if both are equal, if expression 1 and expression 2 is equal, then it is return null value. If they are not, then it return expression 1. However, you cannot specify the literal null for expression 1. Then select first name, length of the first name as expression 1. Then last name, length of the last name as expression 2. So nolif रे मु length of the first name और length of the last name टा compare कली as a result. So first name expression 1 5 available 4. तो यदि expression 1 टा यदि greater होगा expression 2 ठारो ताले expression 1 टा return करिवो. आ देखो जोटी मोर equal थिवो एटी द्वारा equal हे गला. First name last name equal हला. जोटी दीटा का length टा मोर equal हबो सेठी मते null represent करिवो. ए जगह then next होची Koleski. The advantages of the Koleski function
from the NVL function is that the Koleski function over the NVL function is that the Koleski function can take multiple alternate value. It take the multiple alternate value if the first expression is not null. If the first expression is not null, the Koleski function return that expression. Okay. If the first expression is not null, the Koleski function return that expression. Otherwise, it does a Koleski of the remaining expression. Okay. So it will first check the first condition. When first condition टाको check करिवो, यदि first condition टा null नहीं, ताले next expression टा show करिवो. यदि first expression null अछि, पुनी next expression को जीवो. पुनी से expression टा null अछि, पुनी तापर expression जीवो. तो एमती condition से check करी करी के जीवो, जे परंत से not null value टा न पाई. So here it's saying that the Koleski function return the first non-null expression in the list. मैंने first जोटा non-null expression थी वो ताको से return करो. Koleski expression 1, expression 2 to expression n. यदि expression 1 return कर जी this expression if it is not null. Expression 2 return the expression if the first expression is null. Expression n return the expression if the preceding expression are null. यदि expression 1 रो जति भी expression पूर्व expression गुडा का null अछि ताले मोर expression n टा देखियो. Expression 1 टा जति देखिबो न जते बेले एटा not null थी. यदि expression 1 टा null हला से शो करिवो expression 2 जदि expression 2 टा not null है. Select last name, employee ID, then we are using Koleski. Okay, select last name, employee ID, Koleski to care as commission percentage. Commission percentage टाको से Koleski करिवो. 2 underscore care as manager ID, no commission and no manager. से Koleski कहाँ करूँगी commission percentage and manager ID. यदि commission percentage टा null थी वो ताले जे नॉट नल थी ताले कमिशन परसेंटेज रा रिटर्न करिवो. जदि कमिशन परसेंटेज टा नल थी ताले मैनेजर आईडी रिटर्न करिवो. जदि कमिशन परसेंटेज मैनेजर आईडी दीटा को नल अछि ताले देखिबो नो कमिशन एंड नो मैनेजर फ्रॉम hr.employee. देखो एटी ए जगह कोन अछि ना कमिशन परसेंटेज आ तार मैनेजर आईडी दीटा को नल. एटी तरह लिखि दबा गोटे एटी दीटा को नल अछि बोले एटी देखले नो कमिशन एंड नो परसेंटेज. एटी देखो कमिशन परसेंटेज टा नल अछि किंतु मैनेजर आईडी टा नल नाही तनो रिटर्न कला का मैनेजर आईडी एटी रिटर्न कला. अच्छा जोटी देखो
मोर कमिशन परसेंटेज रे किछि वैल्यू अछि ताले नॉट नल अछि कमिशन परसेंटेज ताले सेटा रिटर्न कर एटा होची मोर कोलेस्की रे काम माने से फास्ट चेक करिवो जदि एक्सप्रेशन 1 टा नल नाही ताले एक्सप्रेशन 1 टा रिटर्न कर देला जदि एक्सप्रेशन 1 टा नल अछि एक्सप्रेशन 2 टा देखियो जदि एक्सप्रेशन 1 एंड 2 दुईटा नल अछि तापर एक्सप्रेशन then it must locally select last name salary commission percentage সেটা কলেজ কি করা হবে কাকু না salary plus commission percentage into salary এইটা যদি নল রইলা এই ফার্স্ট পার্ট যদি নল রইলা এইটা রিটার্ন করিব আর যদি এইটা ঠিক আছে এটা নল নাই তাহলে এটা রিটার্ন করিব যদি এটা নল হলা এটা রিটার্ন করিব যদি দুইটা কো নল রইলা তাহলে স্যালারি রিটার্ন করিব सैलरी और कमिशन परसेंटेज सैलरी और कमिशन परसेंटेज एठी कोन हला ना सैलरी रे 2000 ऐड हला काहे एठी कमिशन परसेंटेज ता हमर नॉल अछि कारण डायरेक्ट सैलरी रे 2000 ऐड हला एठी सब कमिशन परसेंटेज नॉल अछि जोडा सब 2000 ऐड अछि चलला जोटी देखो मोर कमिशन परसेंटेज ता नॉल नाही ताले से रिटर्न करियो कोन ना सैलरी प्लस कमिशन परसेंटेज इनटू सैलरी एटा रिटर्न कर एज न्यू सैलरी एटाला आरा आउटकम होची कोलेस्की रो काम the next होची मोर कंडीशनल एक्सप्रेशन it provide the use of if then else logic that is a work of if then else logic it is used the two method one is case expression another is a decode function the two function it is used one is case another is decode in the conditional expression so in the case expression allow you to use the if then else logic মানে condition check হবো based upon the condition the next value মতে show করিব in a simple case expression the oracle server searches the first for the first when clause মানে first condition টাକୁ ସେ check କରିବ then pair the expression that is equal to the comparison expression and return the expression if none of the when then pair meet the condition then if and else clauses exist the oracle server return the else expression जदि मोर कोनोसी व्हेन क्लॉज ता मोर मैच न कला ताले से एल्स ब्लॉक को जिवो otherwise the oracle server return a null value you cannot specify the literal null for the return expression or else expression এটা snap रही जाओ केस टा
Select last name, job ID, and salary. So it is retrieve the three part. One is last name, job ID, and salary. Then it is retrieve case job ID. When IT programmer. So if your job ID is IT programmer, then it is showing you 1.10 into salary. When your job ID is ST clerk, then 1.15 into salary. When your job ID is equals to SARP, it is showing you 1.20 into salary. So when it is IT programmer, the salary is 1.10 into salary. When it is ST clerk, the salary is increased. When it is SARP, SARP is not present. Okay, so that when it is SARP, then is multiply 1.20 in the salary. Select last name and salary. Case when salary is less than 5,000, then low. When salary is 10,000, then medium. If salary is 20,000, then it is good. As qualified salary from HR.employee. Okay. If salary is greater than the 20,000, then it is showing you excellent. If salary is greater than 10,000, then it is showing you good. When salary is less than 5,000, it's showing you low. Then comes to the decode function. Decode function facilitate the conditional inquiry by doing the work of a case statement. So decode and your case is just similar work. The decode function decode the expression in a way similar to the if then else logic that is used in the various languages. The decode function decode the expression after comparing it to each source value. If the expression is the same as search result is written. ଯେମିତି ଆମେ କେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏଠି ସେମିତି ଡିକୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା. Then select last name, job ID, then salary, then decode job ID as IT programmer 1.10 into salary. Then when your job ID is ST clerk 1.15 into salary. When job ID is SARP then 1.20 into salary. Showing you as a revised salary.
decode function very easy. If IT programmer, then it is changed. Is ST clerk, then it is changed. And SAREP, it will change. ST clerk, ST clerk into salary. Just a minute. And it is ST clerk. When it is ST clerk, then the value is changed. Then select last name, salary, decode, truncation of salary. So it is divide the salary by 2000. When it is remainder is 0, then 0. If it is 1, it is return you 0.9 as a tax rate. If it is returned 2, then 0.20. Or in other cases, it is 0.45 as a tax rate. Or other case, it is 0.4. It is all about your chapter 4. Chapter 4 is over. Then in next class, we cover the chapter 5. Send it. Okay. Next class, अपन देखिए.